And then this gentleman. 그동안 발보아가 린디압에 대해서 상대적으로 퍼포먼스적인 요소가 되게 부족하고 비주얼한 면이 많이 부족하다고 사람들이 이야기를 했고 또 ABW 같은 경우는 예전에 없다가 이번에 쇼케이스가 처음으로 생겼단 말이야. 앞으로 이제 퍼포먼스적인 측면에서 아니면 즉석 댄스가 아닌 퍼포먼스나 쇼케이스적인 측면에서 발보아 씬이 어떻게 바뀌어나갈 것 같은지. Usually the Lindy is much more fancier than the Balboa. These days, you know, we have the first time showcase and also that kind of stuff. So you think how will it change the showcase or like performance-wise about the Balboa? Well, Lindy Hop will always be more of a performance dance than Balboa. I mean, Balboa is just Balboa. 근데 그건 어쩔 수 없어요. 린디압이 훨씬 화려한 거는 정말 어쩔 수 없는 것 같아요. I think Bal Swing can compete with Lindy Hop. 근데 발스윙은 린디압에 조금 도전을 해볼 수 있을 것 같아요. We just have to be careful not to make it Lindy Hop. 린디압처럼 보이지 않게끔 하는 게 굉장히 중요하고요. So it still has to have its own identity, its own flow, its own, if we add tricks to it, its own tricks. So it still has to keep its identity, but I think it can be flashy. But we still have to remember that it still has a flow and very intricate as well. And you have to remember too, as a performer. 가장 중요한 거 얘기한 것처럼 발스윙은 린디압과 고를 수 있는데 가장 중요한 정체성을 유지를 하면서 발보아의 발스윙이라는 걸 유지를 하면서 우리가 다양한 기교라든가 이런 것들을 집어넣는다면 충분히 가능성이 있을 것 같아요. 네. As something that's competed or performed, Balboa is much younger than Lindy Hop. If you look at clips of Lindy Hop 10 years ago, it looks nothing like what they're doing now. There's more incorporated, there's more being done. When you look at Bal, a lot of times, I think generally people talk to us about competing a lot. And one thing I try to tell people is don't look at what everybody's doing, look at what everybody's not doing. You do want to have that same look, that same feel as the old-timers, but you also you have to move forward even though you're looking backwards. 우선 린디압 같은 경우에는 10년 전의 클립을 보고 지금 현재 클립을 보면 정말 너무나 다르네요. 굉장히 변화가 많은데 발보아 같은 경우에는 예전 클립이나 지금 현재 클립이나 크게 다른 점은 많이 없대요. 그렇기 때문에 예전 거를 계속 가지고 가면서 현재 것들을 받아들인다면 훨씬 더 좋지 않을까 생각해요. There comes a point where you want to learn everything that you can, but then you have to take it into your own hands and figure out your own identity with the dance and your own voice. 새로운 것들을 받아들이는 것도 굉장히 중요한데 내 걸로 만드는 게 참 중요한 것 같아요. That's what starts to win contests, is when you have great technique, flow, musicality, but you also have something to say that's different than other people. 그래서 이제 이렇게 공연 같은 거를 할 때 굉장히 여러 가지를 보여주고 굉장히 다양한 걸 하는 건 좋지만 내가 하는 거, 내가 어떤 목소리를 내고 어떤 춤을 보여주는가가 굉장히 중요한 거예요. It takes a long time to develop your own style. It's like style in clothing or your taste in furniture or something. You have to try on things and kind of go, yeah, this works, and you go, oops, nope, not that one. And so you have to kind of borrow from people, but eventually you have to take bits and pieces and meld them together to make something that fits you individually, because each of us have something different to offer to the dance. And it's our responsibility, I think, to come up with something to give back to the dance, not just take from the dance. 자, 우선은 이제 또 사람들마다 다 틀리기 때문에 이것도 한번 해보고 이게 나한테 좀 안 맞네? 또 이것도 한번 또 시도해보고 이거 나한테 맞는구나. 이거를 나한테 하는 것도 굉장히 중요하지만 남들한테도 내 걸 빌려주고 서로 이런 식으로 내 거에 여러 가지를 이용을 해서 내 걸로 만드는 게 참 중요한 것 같아요. 마지막으로 딱 하나 좀 받을게요. 손 들어보세요. 지금 있으신 분. 가위바위보. 늦게 늦으셨어. 2002년도 올발보아 동영상 보면 그 마티 라우하고
젠하고 춘 동영상이 있는데 1등인가 2등인가 했을 거예요. 그때 동영상 보면 베이지 스텝이나 롤리나 이게 스러웃이나 모든 걸 다 슬라이스드 스텝으로 거의 다 하거든요. 그런 스타일을 아직도 고수하고 있는 올드 댄서들이 본구장에 아직도 좀 있는지. 2002 when they were Balboa kind of festival, you know. 마티라오, they actually used a lot of slide, like lolly slide, throw out, you know, but still a lot of people use that. Do they still use slides? 그 사람들이 하는 거냐고 아니면 마티라오. 그러니까 그 사람들이 네, 그 사람 슬라이드를 많이 하느냐고. 사람처럼 추는 스타일이 슬라이드 그러니까 펄스를 다 죽인 그 스로웃이나 롤리나 그런 올드 댄서들이 아직도 활동을 하고 있는지. 그 사람들이 활동을 하고 있는지. 그러니까 그런 스타일의 사람들이 남아있는지. 슬라이드 말하는지 셔플 말고 그러니까 롤리나 슬로우도 다 슬라이드를 하는데. And they use a lot of slide, you know. So people still, that kind of people still dancing these days too. Well, I want to say, first of all, in 2002, we had no idea what we were doing. 2002년도에는 우리가 뭘 하는지 잘 몰랐어요. Sylvia knew. 실비아가 아시죠? Sylvia's known for 25 years. She's got 25 years on us, but with dancing Balboa. But as a scene, but really, I mean, for us, that 2002, 2003 is when we were starting to kind of come around and start to really understand what Balboa and Balswing was, but it was the early stages. 그 시기가 이제 2003년도, 2002년도 이 시기가 이제 발보아는 이런 거구나라고 좀 정착이 되는 그런 시기였대요. 2004, 5 is when it really started to become solidified. 그리고 이제 2004년도, 2005년도에 좀 정립이 되는 시기였대요. So when you look at the early 2000s, there was a lot of bad and incorrect things. 그래서 이제 2002년도, 2003년도 그 전의 클립들을 보면 사실 틀린 것들이 굉장히 많대요. There were some good, great things as well, but keep in mind that it wasn't fully formed yet. 그래서 이제 당연히 멋진 것들도 많지만 확실하게 정립된 시기가 아니었기 때문에 맞지 않는 동영상들도 아마 꽤 많을 거라고요. But people still do slides. I mean, things go in fashion. Like this year, it's one thing, and then 3 years is something else, and then they come back. Oh, slides again. It's cyclical. 근데 지금도 사람들이 슬라이드를 많이 사용을 한대요. 약간 트렌드처럼, 유행처럼. We'll take one more. I'll take one more. I'm sitting here. 웰컴 파티 때 공연 저희 보셨을 텐데 제가 공연팀 전에 했었고 이번에 안 했는데 전에 했었기 때문에 공연팀들 되게 열심히 했는데 어떻게 봤는지 또 감사하면서 Well, when I watch a performance, I just like to enjoy. I'm not judging. No, I love to see people working together, working on things, and working as a group, and raising your own level and trying to learn. I love seeing that. 굉장히 보기 좋았고요. 이제 그룹으로서 그런 모든 것들을 연습을 하고 함께 만들어낸 것 자체가 굉장히 멋있었대요. The very first part of the routine, I remember sitting with Mickey, and we're talking about how well rehearsed the group was, and about the first quarter of the dance, when you were making rotations, a lot of times the team will go, you know, you're here on 1, we're here on 5, but you guys were here on 1, do every little piece in between, you were exactly together. We were like, very nice. 처음에 이제 딱 시작을 했을 때 한 4분의 1 지점 때 너무나 이렇게 딱 그러니까 뭐 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 이렇게 된 게 아니라 굉장히 자연스럽게 이렇게 돌아가는 걸 보면서 미키랑 둘이 굉장히 연습 잘했고 굉장히 잘 이렇게 공연했다고 그렇게 느꼈대. There were some mistakes, you know, and but the point was it was really enjoyable because if someone makes me judge something, give me a clipboard, then I have to look at all of that. It was more like watching a movie that you get to just enjoy. So we all really enjoyed it because we didn't have to pick it apart. 이렇게 이제 사실은 뭐 판단 종이를 놓고 막 이렇게 점수를 매기는 게 아니었기 때문에 정말 그냥 즐거운 영화를 한 편 보듯이 너무나 즐겁게 봤대요. 우리 한마디씩?
마무리 해주려고요. 우선은 여기까지 그럼 마무리를 하겠고요. 우리 저녁 먹고, 죄송해요. 저녁 먹고,